Hello guys, barkanmu da sake haduwa. A part 1 na lectures da na yi akan swing trading, na yi bayani akan mahimman abubuwa da mutum zai paying attention to yayin da kake son ka yi swing trading. So, na yi promise cewa za mu ci gaba a kashi na biyu. Now, akwai tambayoyi da na gani kamar a comment section, tambayoyi da yawa da mutane suka yi waɗanda suka kalli lecture ɗin. Akan interest da suka nuna na swing trading saboda kamar da na bayani kowane trader akwai irin nashi approach din. Ni wannan shine approach ina da nake bi na swing trading, kuma idan ka gama koyar wannan fatu din yana da kyau ka je kai backtesting, saboda through backtesting ne zaka ƙara fuskantar wannan model din, ka ga win rate nashi, sannan kuma ka ga if it is for you or not. So, akwai tambayar da wani yayi shine yace mutum zai nemi satin da babu news ne ko kuma kenan don gujewa fake out. So, amsa tambayar nan shine shi swing trading ba ruwan shi da news. In aka ce news, yawancin traders abin da suka dauka news shine economic event kamar irin su CPI, NFP, PPI, FOMC. Wannan shine abin da yawa suka dauka news. So, wannan microeconomic event ne wanda shi wannan news din musamman wanda za ka ga ana duba a forex factory ko kuma a my Facebook, duka akwai sources da yawa da ake iya duba news. Shi wannan yana affecting trader din da yake scalping ne ko kuma day trading, bai ma fi affecting intraday ba, balantana mu zo short term ko swing trading. Kar ka manta, idan ka shiga swing, magana ake ta za ka iya holding position for more than 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks har zuwa sama. So shi kuma news ɗin da ake saki baya iya tafiya da zai iya komar da kai can baya. Misali, let's say ka ɗauki entry a nan August, 1 ga watan August, sai ya zama cewa an saki news a 22 ga watan August, sai news ɗin ya dawo ya cire ka. Wannan ba ta faruwa a swing trading. Swing trading ana dealing da higher time frame ne. News kwa duk aje a dawo za ka ga mostly tafiya ne na 300 pips, 200 pips, 400 pips highest kenan da makamancin wannan. Amma in muna maganar ka shiga entry da ka daɗe a higher time frame a 4 hour, za ka ga ko da 4 hour candle ɗin ya je ya dawo, news ɗin ya yi spike, baya affecting wannan position naka. So amsa shine wannan ba zai affecting position naka ba. So therefore ba za ka yi avoid the news ba, za ka yi trading ko da news ko ba news. So now abin da za mu fuskanta shine a ci gaba da karatun shine price is fractal. Wato duk wani abu da yake akwai a higher time frame akwai shi a lower time frame. In ka iya nemo order flow a 3-month time frame ko 12-month time frame, haka zalika za ka samu order flow naka a 1-month time frame, daily time frame, weekly time frame, duka za ka samu wannan order flow naka. So price is fractal, okay? Baya bambanta cewa dan akwai order block a daily, yadda za ku gane kenan nake son muku bayani. Baya bambanta cewa dan akwai order block a daily, therefore order block din daily ce kadai take aiki ko ta 1 minute ce ba ta aiki. Kowane order block yana aiki a kowane time frame. Kowane price narrative yana aiki a kowane time frame. Yadda za ka understanding direction, ka samu structure a daily, ka koma hourly time frame, ka koma minute time frame, ka nemi entry, haka shi ma swing trading ba abin da ya bambanta wannan. Abun da ya bambanta ɗaya ne shine time of delivery, duration ɗin da kasuwan za ta ɗauka kafin ta je ta ba da profit ɗin nan ko loss. This is the only difference. So now a ci gaba da bayanin da muka yi, in ba ku manta ba mun fara from monthly time frame a Euro USD, wanda na bayanin cewa idan muka kalli wannan monthly candle ɗin muna expecting ya kulle above previous month high, right? Shine abin da muke expecting. Muna da wannan breaker block ɗin, in muka duba swing low, high, ga low an taking wannan low ɗin, therefore aka yi displacing, aka yi breaking wannan, ga candle ɗin da ya da cikin wannan breaker block ɗin. Therefore wannan shine target namu na farko da za mu fara nema, sannan za mu zo mu nemi 1.23615 a Euro USD. So kaga we are bullish order flow namu, kuma kamar yadda ne muku wannan breakdown, wannan shine the easiest model da za ka yi approaching swing trading.
kar mu manta muna koya wannan model din ne under ICT concept. Akwai a lot of concept, a lot of approaches da ake yin swing trading, but a under ICT concept, this is the easiest model da za ka yi approaching swing trading da shi. Ka samu bias naka a monthly time frame, sannan kai top down analysis naka from monthly, weekly, daily, sai kuma ka sauka 4 hour wajen neman entry, wanda na ce muna da entry, type of entry, muna da entry kala biyu, muna da aggressive, muna da conservative. So now a ci gaba da bayani yadda za mu fuskanta, ya sannan na ga wanda suka yi mun personal message akan suna son su koyi trading, duka approach ɗin da nake bi wajen trading. So idan kana son ka koyi trading, kana son cikakken mentorship, za ka iya bibiyar wannan website namu na nasaracapital.com, ko kuma ka tuntuɓe mu a nambar wayarmu wanda shine wannan, don samun wannan cikakken mentorship daga academy na, cikakken mentorship daga gurina. So za ka tuntuɓi wannan wayar, wannan number wayar ita ce number wayar academy na. So ina rubuta ne a nan sabida mutanen da suke tura min message, ita ce 070 07018170851. So wannan ita ce number Nasara Forex Academy. In kai magana, assistant nawa za ta yi magana da kai, za ta faɗa ma tsare-tsare. So ci gaba da karatunmu. Kun ga wannan yadda ne breakdown bidiyo na farko, kun ga tun akan weekly, bacin a monthly mun ɗauki bias ɗinmu, akan weekly mun fuskanci abin da price yayi, right? Price ya yi reacting akan wannan inversion ɗin, sannan mun samu price ya zo ya ɗauki wannan sell side liquidity, muna da order block a nan, price ya yi tapping wannan order block ɗin, and then aka ci gaba da buy. Muna da bunch of buy side liquidity, wannan high ɗin, wannan high ɗin, wannan high ɗin, da kuma wannan external range liquidity. Idan muka koma daily, inda muke ƙara building narrative ɗin through top down, idan muka koma daily za mu ga of recent price ya zo ya yi taking wannan sell side liquidity, mun samu wannan manipulation expansion, mun yi amfani da IFBG a matsayin advanced structure, ga inda muke da wannan daily fair value gap ɗin, sannan price ya je ya dawo cikin wannan fair value gap in multiple times, and yanzu price yana tafiya, yana delivering according to our plan. Price har yanzu yana kan wannan bullish bias, muna kan wannan buy ɗin da muka yi. So idan muka breaking down, muka koma 4 hour time frame, wannan shine sell side liquidity full ɗin da price ya ɗauka a daily time frame. A 4 hour time frame akwai interval na many candles between daily and 4 hour, right? Therefore za mu samu information, the more kake sakowa lower time frame, the more za ka samu more information. This is the rule. So now a 4 hour time frame za mu ga muna da structure. Ina ne structure namu? Muna da structure kala biyu. Akan iya amfani da inversion fair value gap a matsayin structure, ko a yi amfani da traditional structure. Traditional structure, in muna neman bullish structure, muna neman swing low, high, low, displacement, sai kuma kasuwa ta dawo cikin PDRA sai mi buy. Wannan shine bullish break of market structure ko shift in market structure. In muna neman bearish structure, muna neman high, low, high, sai mu samu displacement, wato a breaking wannan low din mun samu shifting market structure, wasu su ce change of character, wasu ce BOS, sai price is retracing into PDRA, sai a dropping, a ci gaba da sell. So wannan shine bearish, wannan kuma shine bullish structure. Za ku iya zuwa ku duba lectures din da ne a playlist pre-mentorship da ne a YouTube din nan, don ku ga different type of structure, don ku ƙara ilmanta da wannan. So anan muna da structure, right? Swing low, high, low, displacement, an yi breaking structure. And muna da wannan inversion din, za ka iya amfani da inversion a matsayin advanced, ko kuma amfani da traditional one a matsayin advanced. So muna da structure a nan. Bacin price ya ɗauki wannan liquidity pool din, ta yaya aka yi kasan za a yi buy? Duk da a higher time frame naka kana da bullish order flow, bullish bias, amma ba za ka ɗauki buy kai tsaye ba. Kana jiran dole a lower time frame, lokacin da kake top down analysis, kaga footprint, wato kaga wata alama, wata shaida ta cewa price ya shirya tafiya buy din nan, ko kuma in sell ne price ya shirya tafiya sell. Wanda last one shine zaka duba kaga price ya ɗauki liquidity, ko price ya shiga higher time frame key level, ko kuma price bacin ya ɗauki liquidity na ya shiga high time frame key level, price ya yi breaking structure. Structure ita ce final green light, kamar ka zo danja ne yayin da kake tuka abun hawanka.
idan aka baka green light an ce ka tafi kenan, in ba a baka green light ba an nuna maka red, so ba a ce ka tafi ba kenan. So lokacin da price yake dropping, this swing low, swing high, price yake dropping, yes muna neman buy. Wannan drop din da ya dauki sell side liquidity manipulation. Ta ya ne zaka gane manipulation ne is over? Ta hanyar samun structure kamar yadda muka gani a nan. Lokacin da aka yi breaking structure kamar price ya nuna maka cewa yanzu ka samu green light, price zai tafi buy din nan da kake so. So a nan za ka ɗauki entry ɗinka a nan, this is where you take your entry. Bacin an yi breaking structure ka samu confirmation confluence na structure ga fair value ga feed array da aka yi creating. Za ka iya ɗaukar entry ka order block, breaker block, mitigation block, saboda wannan swing trade ne. Amma wannan entry din ya faru ne a cikin wannan fair value gap. So entry ka zai kasance within this fair value gap. Entry ka yana cikin wannan fair value gap ne. This is your entry. And then target ɗinka, shi target idan mutum ya shiga trade, kowane irin target mutum zai iya yi depending on win rate na strategy shi. Misali wasu za su faɗa maka in kana targeting 1:2 risk to reward ratio you are not profitable, wanda ba haka bane. Akwai abin da ake kira da risk to reward ratio, zan yi bidiyo a kan shi yadda za ka yi calculating risk ɗinka based on risk to reward ratio da win rate na strategy ka. So in kana da 50% win rate, idan kana risking 1 ka nemo 2, at least you are profitable. In kana da 40% win rate, idan kana risking 1 ka nemo 3, at least you are profitable. So now it depends da wani irin win rate ka samo through back testing da kai na shi wannan trading strategy naka. You can target 1:3, 1:1.5, 1:2, 1:5, 1:10 depending on abin da kasuwa ta baka. Akwai wanda suke mistaking, suke tunanin cewa dan an ce swing trading dole yana nufin in ka rike position sai an baka 1:20, misali kai risking 1 ka nemo 20, wanda ba haka bane. Swing trading abin da yake nufi same trading approach ne kusan yadda ake day trading ko intraday. Bambancin shine za ka ɗauki entry, za ka daɗe a cikin kasuwa saboda ka yi utilizing higher time frames ne ba lower time frames ba. So wannan shine kawai bambanci. Sai kuma tambaya na gaba, akwai wanda ya tambaya akan kill zone. Dole sai a kill zone? A'a, in za ka ɗau swing trade muna da aggressive entry, muna da conservative entry. Misali sai kasuwa ta shiga cikin key level, za ka ɗauki entry. Let's say kasuwa ta yi breaking wannan high ɗin, sai aka yi forming ma wannan fair value gap. Therefore za ka iya saka limit order ɗinka, stop loss naka na nan, even though wannan example ne na conservative entry, ba example bane na aggressive entry. So in kana swing trade a kowane irin kill zone za ka iya ɗauka entry inside kill zone ko kuma outside the kill zone. Saboda entry yana daɗewa kafin ya faru. Sannan kuma dole ka fuskanci cewa in kana swing trading frequency na faruwar setup bai kai frequency na faruwar setup a scalping ko day trading ko intraday ba. A wata in kana trading pair guda biyu, ba lallai ka samu setup guda 3 ko 4 a cikinsu ba in kana swing. That is something you need to know. Kuma dama swing trading kuka fuskanci bayanin da na a part 1, na yi bayani ne akan cewa sai fa mutumin da ya kasance yana da commitment shine wannan style of trading din ya fi zama mai profitable. Wani kuma ba commitment gare shi ba, kawai ya fi samun result din da yake so through swing trading akan ya tafi lower time frame, ƙananan time frame models da ake trading a ƙananan time frame ta shiga yana fita, bai fiye samun profit ba, ya fi samun profitability nashi through swing trading. So kai ne za ka yi making choice din based on abin da kake so. So now za ka ɗauki entry ko da akwai news ko ba news, kuma za ka shiga trade ko a kill zone ko ba a kill zone, amma wannan rule din a iya swing trading yake. Okay, so now kun ga wannan example din na Euro USD trade, har yanzu trade din yana cikin, ya baka 1:5, har yanzu ana tafiya. Target din let's say kana targeting 2.3 risk to reward ratio, ko za ka iya targeting abin da ya fi haka. In ba mu manta wannan shine external range liquidity da muka nemo, wato buy side liquidity din da muka nemo a Euro USD tun daga kan weekly har zuwa daily, amma ba shine level din da muka nemo a monthly ba. So now depending on how longer you want to hold that trade, in kana son ka ci gaba da holding up to wannan monthly high din nan da muka gano, za ka iya extending target naka, amma you need to keep it realistic. So wannan su ne ci gaba da component na
da za su haɗu su baka meaningful model daga part 1 zuwa part 2 dinnan. Kamar da na faɗa, masu tambaya akan Nasara Academy za ku iya ɗaukar wannan number ku yi contacting. Okay, akwai zero a nan ashe. Za ku iya ɗaukar wannan number ku yi contacting. Wannan ita ce number Academy din, ko me kuke so za a yi muku bayani insha Allah. So now wannan example ne akan Euro USD. Idan muka koma GBP USD muka koma monthly time frame mu ga example. A monthly time frame za mu ga mun samu the same thing, kusan kwatankwacin abin da muka samu a Euro USD. Price ya yi taking wannan sell side liquidity, right? Kana da me? Muna da breaker block a nan. And then bacin price ya yi breaking breaker ɗin nan ya da cikin wannan breaker mun fara samun buy. Idan muka koma weekly time frame, za mu ga narrative ɗin a weekly time frame. Muna da fair value gap a nan, right? Price ya je ya dawo ya take sell side liquidity ya dawo wannan fair value gap ɗin. Still, order flow namu, bias namu is bullish. Idan muka koma daily time frame, za mu ga muna da wannan price action ɗin a daily time frame. Sell side liquidity for relative equal loss an ɗauka, ga inda aka yi maka breaking structure, ga inda ka samu advanced breakup structure through wannan inversion ɗin, ga traditional structure, ga inda price ya da cikin nan. So muna da opportunities da za mu koma tun a baya mu ɗauki top down analysis namu to lower time frame, za mu fara neman entry a daily a 4-hour time frame. A wannan shine inda aka samu wannan advanced breakup structure a daily, wanda muka koma 4-hour time frame za mu ga swing low, high, low. Kaga kana da me? Manual traditional structure, ga inda price ya retracing ya dawo cikin wannan fair value gap ne. So price ya da cikin wannan fair value gap ɗin, right? And then ita ce za ta kasance entry ɗinka. Wannan ita ce entry ɗinka. So ga target naka yana tafiya. Then za ka ci gaba da neman narratives, kana ɗaukar entry. Wannan example na conservative entry ne wanda aka samu structure a kan shi. Continuation entry, wato entry da za a samu retracement, wannan ana categorizing shi a matsayin aggressive entry, wanda in kasuwa ta da key level ba tare da ka jira wata sabon structure ba za ka ɗauki wannan entry ɗin. Misali muna da wannan fair value gap ɗin, ga inda price ya da cikin wannan key level ɗin. So za ka ɗauki entry a nan, stop loss naka za ka kai ta farkon inda aka create wannan fair value gap, and then za ka yi targeting abin da kake targeting. So wannan example ne na aggressive entry, conservative entry. Conservative entry wanda ka samu structure kamar swing low, high, ka samu bullish structure. A nan kana da wata structure baka da ita, amma order flow din bias naka ka san is bullish, zaka ci gaba da neman buy. An zo an yi taking wannan sell side liquidity din, an yi retracing, an da cikin wannan fair value gap din. So ka dauki entry a nan ba tare da jiran structure ba, wanda ba wajibi bane dama, tunda muna da different type of entries, aggressive da kuma conservative. So this is aggressive entry, example na aggressive entry. Then kasuwan ya tafi. So wannan shine end of wannan video din. I will find time za mu backtesting na swing trading, za mu ga different approach na aggressive da kuma conservative, wanda shine zai zama final da kuma part 3 na wannan swing trading series din. So make sure you subscribe. Wannan number ita ce number Academy, duk wanda yake da tambaya ita zai